يلا أسد أسد خلاص. Udah, tasnya madam, tasnya dia di belakang. Anak Angelis sih, Rizky, satu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا بالجميع واهلا وسهلا بكم في برنامج توك شو او برنامج الحوار. يسعدني ان اكون معكم اليوم. انا امل And I'm Rizky. سنناقش موضوعا بالغ الأهمية في عصرنا الحالي: التعدد اللغوي كميزة مستقبلية. Multilingualism as a future advantage. نعم. هل فكرتم يوما أن تتحدثوا بلغات أجنبية كثيرة؟ هل فكرتم؟ نعم، في عالمنا المتصل أكثر من أي وقت مضى القدرة على التحدث بلغات متعددة ليست مجرد مهارة رائعة، بل هي باب لمزيد من الفرص في المستقبل. ولكي تكون جلستنا أكثر إثارة يسعدنا أن نستضيف ضيفين مميزين جدا معنا. الأول مستر إدوارد والثاني السيدة مريم البنا. دعونا نرحب جميعا بضيفنا العزيز بتصفيق الحار. أهلا وسهلا بكما مستر إدوارد السيدة مريم. شكرا جزيلا على حضوركما ومشاركتكما معنا في هذا اليوم. Once again, let's warmly welcome our guests with even louder applause. Okay, let's kick off this talk show with some introductions. First, for Mr. Edward, what is your full name and how do you pronounce it? Does your name have a special meaning, or is there a story behind it? Mac. My name is Edward Sheeler. Edward Healer. Edward means king. Although I am not a king. Excuse me. I'm from California originally. But everything is on fire now, and people are losing their homes. The same thing happened to me about 20 years ago. But I've been in Indonesia, in Solo, for about 6 years now. Doctor of Metaphysics, Master of Theology, TEFL certification, former mental health and substance abuse therapist, and many other occupations I've done in my life. And now I teach at UNS. And SMA Batik, IELTS instructor, and also TOEFL. And I like to call Solo Paradise. Solo Paradise. Why would you call Solo as a paradise? Because it is more green and natural. More organic fruits and vegetables. My country is
there's too many pesticides and the soil is toxic. And unfortunately, it's destroying the soil. So anyway, yeah, that's why I like solo, because it's healthier. والآن نقدم نفس السؤال إلى السيدة مريم. ما معنى اسمك؟ وهل هناك قصة خاصة وراء اختيار هذا الاسم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أنا أحب أن أشكركم جميعا لأنني معكم اليوم. وأنا يعني سعيدة جدا 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 بوجودي معكم. يعني بالمصرية نقول أنا مبسوطة جدا إني معكم. أنا مبسوطة. فيعني بالنسبة لاسمي فيعني نحن نعرف أن هذا الاسم مريم للسيدة مريم. فيعني كان أبي يعني يحب هذا الاسم جدا بسبب قصة السيدة مريم يعني. فلذلك أنا اسمي مريم. ماذا بعد ذلك؟ في قصة خاصة؟ في قصة يعني لا يوجد قصة أساسية وراء اختيار الاسم يعني، وفقط أبي كان يحب هذا الاسم ولذلك يعني. هل تفهمونني جيدا؟ إن شاء الله. فقط هكذا يعني. شكرا كثيرا. الآن دعونا نوجه سؤالا أكثر خفة. لو كنت تستطيعين تغيير اسمك إلى اسم إندونيسي، فما الاسم الذي ستختارينه؟ الله. أسماء إندونيسي namanya Indonesia itu ya Allah mungkin mungkin Dewi ya, saya suka Dewi Mariam. Now for Mr. Edward, I'd like to ask a question. If you could change your name to an Indonesian name, what name would you choose? Would you like Dimas, Satrio, Joko? No, I wouldn't change it. You can call me Eddie. That's what my stepdaughters call me, Eddie. That was my father's name, Eddie and Edward, the king. سيدة مريم، هل كنت قد تعرفت على إندونيسيا قبل مجيئك إليها؟ ومتى جئت إلى إندونيسيا؟ وما القصة وراء ذلك؟ أولا إندونيسيا، أنا أتي إلى إندونيسيا كان حلمي يعني أنا أكون في إندونيسيا. This is my dream. أنا تعلمت اللغة الإندونيسية في مصر. هناك في مصر مركز لتعليم اللغة الإندونيسية تابع للسفارة، السفارة اليمنية بالنجم. فأنا تعلمت هناك اللغة الإندونيسية لمدة 6 أشهر. فهمت هذه؟ وبعد ذلك جئت هنا إلى سولو سكولارشيب، منحة دراسية. نعم. فكان يعني أنا قدمت على منحة 3 مرات في إندونيسيا، لا أختار أي دولة أخرى، إندونيسيا فقط. لذلك لأن أنا أحب إندونيسيا جدا يعني. في مصر كثير من الإندونيسيين والنساء يتعلمون في جامعة الأزهر في مصر. فأنا أنظر إليهم كيف هؤلاء الناس يعني، هذا الرجل جميل، هذا أنا أريد أن أذهب إلى إندونيسيا. يا orang Indonesia cantik sekali. Cantik. Lutfi cantik. قريبا إن شاء الله. Now, Mr. Edward, you said that you have been staying in Indonesia for 6 years. And what's your Indonesian favorite dish? Probably my family, my lovely wife, Monica, Bu Monik,
And we have a choo-choo, Cucu. Mataba. He just turned 2 years on the 10th of January. And my stepdaughters, they're also very smart and we love each other very much. If we may know, Mr. Edward, how did you met your wife? It's a long story, but I can just say it was destiny. That to Here. be. Thank you. والآن هذا السؤال للحاضرين، هل يوجد منكم يريد أن يسأل إلى السيدة مريم ومستر إدوارد؟ Saya. هيا أسأل سؤال. English ya. هل هناك سؤال يا بنات لأستاذة مريم أو لأستاذ إدوارد؟ أنا أختار هيا ya, no. Maaf, sebentar. Ini dulu, Tania, ini apa? Namanya Tania, ini. أول سؤال باللغة العربية. ها بسرعة. باللغة العربية. bisa bahasa dunia bahasa Inggris bahasa Mada malu ya Tania. maaf ya أنا لا ask me, are you single or married? But he, هل أنت متزوجة أو عازبة. Saya belum menikah. Saya عازبة. Terima kasih. الطعام الذي تحبين في إندونيسيا؟ فواكه أم أكل من فواكه وخضروات يمكن؟ saya suka durian dan أنا أحب الدurian ومن الأكل الإندونيسي أحب sate nasi goreng juga ya terima kasih. Oke, Indonesia. بالإنجليزي English or Arabic بالبنين أفنان what's your favorite food and drink? Nasi goreng. Goreng. That's all. Excuse me, sir. If there is any choice, you want to send back to California or you want to stay on Indonesia? No, I'm retired, pension. I am here until I die. Why? What the reason why do you like Because my to be here? family is here. Yeah. English from mana? English. بنات English. Ya. سنديس أو أفراد Oke. Oke. Is there any your first impression when you come to Solo or any city of Indonesia? Your first impression. My first impression was because I had family and friends ask me, did you experience culture shock? And I said no, because in California we are more Mexican people.
Mexican people and Indonesians are very similar. They like chilling, like singing and dancing, and brown. Believe it or not, I'm half Mexican, so I'm usually brown when I'm in California. Very brown. I'm very dark and look more Mexican, but I've been here and working indoors and not getting as much sun as I normally do. But Indonesia, it just feels like home because of the similarities of California and the people, because the language also has similarities. We call zapato. Yeah. Mexican is zapato. And a few other words, very similar. So there's similarities in the language. Thank you. عربي العربية من بني من؟ أفنان طيب السلام عليكم سيدنا سمعت بأن عندي حصل الانحدار. هل هناك الطريق لنحصل منحدر السيارة أسهل، يعني سهل لنا لتعليم إلى ممكن الأسهل، يعني أريد جدا إلى سماع الأسهل إن شاء الله. نعم. جنان يا ولد. ما اسمك؟ أفضل. أفنان. أفنان. زواج أفنان. إن شاء الله. يمكن يا أفنان أيضا تذهب إلى مصر عن طريق منحة دراسية في الأزهر. هناك كثير من المنح الدراسية يعني في الأزهر. فقط أنهي المرحلة الثانوية هنا في إندونيسيا، وبعد ذلك أو ممكن المرحلة الإعدادية، وبعد ذلك تذهب إلى الأزهر تدرس في أي جامعة. في كثير جدا من المنح الدراسية. فقط يعني عندما تنهي لابد أن تحصل على درجة جيدة ويكون اللغة العربية لك قوية جدا، لأن الدراسة هناك باللغة العربية فقط. بعد ذلك تقدم وإن شاء الله نكون من المقبولين إن شاء الله. إن شاء الله. مقبول إن شاء الله. ما انطباعات عن إندونيسيا؟ هل شعرت بصدمة ثقافية؟ أول انطباع عن إندونيسيا عندما جئت إلى إندونيسيا، أنا فقط كنت أرى إندونيسيا في تلفزيونات يعني يعني بالي فقط. عندما أبحث ما هي إندونيسيا بالي فقط. فأول ما جئت هنا أنا كنت أشاهد في التلفزيون الكثير من الأشجار وكثير من الأمطار هكذا، لكن أنا لا أصدق أن هذا حقيقي، هذا فقط في التلفزيون فقط هكذا. أول شيء جئت إلى إندونيسيا أنظر إلى ما شاء الله هذه جنة الله على الأرض. فهذا بهم بنيات di sini ya, مثل الجنة هذه. فأنا دائما أقول سبحان الله هذه الدنيا فكيف تزداد. وبالنسبة للصدمة، أول ما جيت هنا الحمد لله لأنني أحب إندونيسيا لا أشعر بصدمة، ولكن وجدت مشكلة في الأكل. كل الأكل goreng. makanan goreng. فأنا لا أحب الأكل، أنا أحب أكل هيلثي يعني ممكن بكار، لكن goreng إندونيسيا حتى الموز
Ano goreng? Ada po. For Mr. Edward. You said that Indonesia and California, they are kind of similar. Maybe they also have differences, and if you can mention different. Yeah, as I said, Indonesians and Mexican people are very similar in the language and the things they like to do. But I think the Mexican people work more strong. Unfortunately, I think Indonesian people are more lazy. Oh no! Not all, no offense, but you know, some are because because the Mexican people have taken over contracting and many businesses that were white people, Caucasian, 50 years ago. Because the Mexican people, it's cheap to live in Mexico, like Indonesia. So the Mexican people who live in Mexico, but California, Arizona, New Mexico, Texas were Mexico before. That was originally Mexico. But the people that live in Mexico, come to the U.S. because they make more money. And it's cheap to live in Mexico. They support their families and live like a king. And they have taken over businesses and contracting because they work strong. You know, they get up 3, 4 o'clock in the morning and work. You know, and they go home at 2 o'clock and rest. So I think that's probably the difference. And the work ethic, I think, is different. Yeah. Okay, thank you. Okay. Now let's talk about multilingualism. How many languages did you pick up, Mr. Edward? Which foreign language do you find the easiest to learn, in your opinion? Well, as I said, being from California, we are more Mexican people. As I said, I'm half Mexican, half German. So as I was sharing earlier, that I know words in Bahasa Indonesia and I know words in Spanish, but I cannot have a conversation with someone. For example, I can go to a restaurant, I can order what I want to eat, selamat pagi, apa kabar, but when I do that, people think, oh, he speaks Indonesian. So they start talking to me, and I am being. I don't know. Sometimes, I know this word, I know this word. So the structure is different, I think every country, every language has its structure. And I think part of the problem is the thinking, how we describe things, how we ask things, and so on. So, I think another part of my destiny of being here is to help develop English in Solo, Indonesia. Because I think the last time I checked, it was like maybe 30% of Indonesia speak English. And as you know, we live in an era of globalization where English has long been the universal language. And I believe that with it being the universal language, it is the most important language in the world. So I'm doing my part to help develop. I love my IELTS class because they are students that want to study abroad, bring higher knowledge, more advanced technology back to Indonesia to help Indonesia develop and become more pintar. Yeah? Smart.
And that's why I love my IELTS students because I motivate them, I build their confidence, and they always give me good compliments. It makes me very satisfied that I am helping someone for the next generation. Maybe you could help me to go to abroad. So we can have class in the home. والآن نوجه نفس السؤال إلى السيدة مريم. كم لغة تتحدثين بها الآن؟ وما هو أسهل لغة أجنبية بتتحدثين؟ أتحدث اللغة الأصلية لغة الأم اللغة العربية. تمام. طبعا اللغة العربية لهجات، في لهجة مصرية، لهجة يمنية، لهجة سعودية أرابية، ولكن اللغة العربية ليست سعودية أرابية. سعودية أرابية دي لهجة. فإذا اللغة العربية يعني اللغة الإنجليزية sedikit أيضا. اللغة الإندونيسية الحمد لله. نعم. أي لغة سهلة؟ طبعا في المدرسة يعني أتعلم اللغة الإنجليزية منذ الصغر، ولكن الأسهل بالنسبة لي اللغة الإندونيسية. ولكن اللغة الإندونيسية لو تذكر سريعا اختصارات مثل banget, bangun, nah, لذلك فأنا أفضل اللغة الإنجليزية سهلة أسهل. لفضلك السيدة مريم، هل ممكن أن تتحدثي قليلا باللغة الإندونيسية أو باللغة المحلية؟ الإندونيسية؟ نعم. باللغة الإندونيسية ممكن أقول siapa namanya? Ya. Siapa namanya itu? Kamu. Hah? Raiza. Umur kamu berapa? 16. She is from Philippines, not Indonesia. Oh my God. So, kamu tidak paham bahasa Indonesia? Bisa? Allah. Kamu suka makanan Indonesia? Karena apa? Nasi goreng. Ya. Asalnya dari mana? Solo. Asal Solo. Oh, dari Solo itu? Orang Solo. Masya Allah. Orang baik Solo, orang baik ya. Cukup. Maaf ya. Bentar. Saya suka beribuan ya. Iya. Mana. Ini. Mungkin apa tuh? Saya lupa itu. Kamu belajar di sini apa? Belajar di sini apa? Mata kuliah apa? Oke, apa lagi? Ada pelajaran umum. Kamu menghafal Al-Quran, Mas? Hafal Al-Quran? Menghafal Al-Quran? Berapa juzuk? 3 juzuk. Masya Allah. Some request for Mr. Eduardo. Please speak a little in Indonesia or Indonesia. I think I already did, didn't I? Selamat pagi. Apa kabar? Saya mau nasi goreng. I know words like when my wife communicates, sometimes she'll ask me to go get something downstairs in the lamari.
Saya. Saya. Yeah, oh yeah, she does call me darling. Ah, And I call her darling. Because in America, we normally address husband and wife, normally say honey or babe. But in Indonesia, married to good morning is darling. dah. And my stepdaughter usually laughs about it. Darling! Bita. She'll call for me, darling! And Bita will, darling! So yeah, as I said, I can order in a restaurant and communicate a little, but hopefully, slowly, I will eventually be able to converse. But my biggest problem is understanding when someone speaks to me, because it just sounds like but it's the same way when I speak. I have to be conscious of speaking slow enough that I'm not speaking very fast. And that way I can be understood. Because I have had students last year say, you slow down just a little bit? Yeah. Just ask me, tell me, I didn't understand what you said. I have no problems with questions. Ask me anything. I'm here to help. I'm here not because I have to be here, but I'm here because I want to be here. I want to help students. I want to help them. So, I'm not an arrogant American. Okay? I'm not the English police. I'm not going to criticize you or judge you. And I learned that from former students because I asked them, why are you so nervous sitting at the table like this? Because I'm sitting in front of you and I'm afraid you are a native speaker and I'm afraid that you will judge me or criticize me. I said, no, I'm here because I want to be here. I'm here because I want to help you. Okay? Okay. Hey, relax. How does it feel speaking Indonesian? I think it has its challenges. Because last year I discovered average IQ of Indonesians is 78.49. That's a low average. And then other studies that I have came across the past couple of months, I shared with one of our teachers at UNS. I said, this is very concerning because it says 42% of Indonesians are useless. Why? Because students tell me the education system is very poor. Well, what are we going to do about it? Is my first thought. We have a problem. I'm always thinking of a solution. How can we improve? Right? And most of my IELTS students tell me that the reading component is the most difficult because comprehending what is being said and what they read. Because the language is different. You're not familiar with the key words that are telling you what is being said, what is being implied in the story or statement. So I think that's why. And another thing was interesting about this study was that it was in your own language. Not in my language, but in Indonesian language. People couldn't comprehend. And I think, so those are just a few of the challenges that I think the Indonesians face. And that's why I said, I'm more, you know what a troubleshooter is? A troubleshooter is someone who, I just was born this way. I want to make a solution. I see something, I can look in a room and I can tell you, oh, that's no good. That's not going to work, or this is not going to work. So that's just my frame of thinking. So when I hear studies like this and say these things, I automatically think, what can we do? Make it better.
And I think that's how we should all think. Look at different perspectives. Look at, it's called empathetic thinking. Have empathy. Okay, what is it like being over here behind the camera? Yeah? You have to sometimes go over there and look. Yeah? Sometimes you have to go over here and look. Over here and look. Different perspectives. Right? And that helps you become a troubleshooter, a valuable asset in the community, valuable in the work field. Because, oh, yeah, this guy's being God. This is being God. You know, help make solutions, yeah? Make things better in life. More thankful. الآن ننتقل إلى السيدة مريم لإجابة هذا السؤال وفقا لتجربتك. ما هي الفوائد التي يمكن للشخص أن يحصل عليها من إتقان عدة لغات خاصة اللغات الأجنبية؟ سؤال جميل يعني هذا السؤال. الفوائد التي ستحصلون عليها إذا تعلمتم أكثر من لغة. فاهميني؟ Again, أكرر. أنا سأقول ما هي الفوائد أو المنفعة التي ستحصلون عليها إذا تعلمتم أكثر من لغة. مثل الآن أنتم تتعلمون اللغة الإندونيسية وتتعلمون الإنجليزية وأيضا اللغة العربية وهو ممكن جرمن، اللغة الألمانية، كثير من اللغات. فلماذا؟ لا يعني لابد أن نفكر يعني لماذا ممكن كده أفضل صح؟ صح؟ كده صوتي أفضل؟ لا بمكبر. يعني ممكن أنا مثلا تعلمت اللغة الإنجليزية لابد من هذا لأنني أريد أن أسافر إلى إندونيسيا. فمثلا في المطار ايربورت فلا بد ان اتكلم مثلا انا اريد تيكت وانا اخذ التذكره اريد ان احاول يعني. فكيف انا لو لا افهم اللغه كيف انا سافعل هذا؟ مثلا انا اريد ان اتعلم اللغه الانجليزيه لكي انا الان اسكن مع اصدقائي من تايلاند ومن أفريقيا ومن أوروبا وهكذا يعني. فأنا أريد أن أتكلم معهم كيف حالك أنت بخير هكذا. فكيف أتكلم معهم؟ أنا عندما جئت إلى إندونيسيا كانت هناك مشكلة معي أنني لا أستطيع أن أفهم أوران أوروبا أو أوران يتكلمون اللغة الإنجليزية. أنا لا أستطيع أن أتكلم مثلهم. إذا لابد أن أتعلم اللغة. فإذا أنت يعني أنتم يا أخواتي أنتم جميعا إخوتي يعني. فلا بد أن تفكر لماذا أنا أتعلم اللغة؟ طب اللغة دي ماذا سأفعل عندما أتعلم؟ مثل أخوكم هنا يريد أن يذهب إلى الأزهر. فلماذا هو يتعلم اللغة العربية؟ لأنه يريد أن يذهب إلى الأزهر. إذا أول شيء اللغات ستساعدكم أن تعرفون الناس من حولكم هكذا. يعني أنت ستعرف من هذا ومن هذا لأن من عرف لغة قوم أمن مكرهم. هذه حكمة. من عرف لغة قوم أمن مكرهم يعني الذي يتعلم لغة أخرى يستطيع أن يفهم. أنا الآن أفهم إندونيسي فعندما أذهب وأسمع أن إندونيسيا يتكلمون باللغة الإنجليزية أفهم. لو هو مثلا dia punya pacar, kalau lagi bicara apa itu orang gila. kalau lagi فأنا أفهم. فعندما أنت تتعلم اللغات ستفهم كثير من الأشياء حولك ويكون لديك سهولة في التواصل مع الناس. ليس فقط ستنظر مثلا في culture ثقافة في أوران مصر، ثقافة لأوران يوروب هكذا. في ثقافات مختلفة سأتعلم كيف يعيشون وكيف يتعلمون. وأيضا لو أنت تريد أن تتعلم أي شيء على يوتيوب مثلا فموجود باللغة الإنجليزية أكثر مثلا.
فمثلا تريد أن تتعلم شيء في الفقه أو القرآن فموجود باللغة العربية أكثر. هكذا، فلا بد لو أنت تريد أن تكون الأفضل لابد أن تتعلم لغة أخرى. هكذا. جزاكم الله خير. تفهمون ماذا أقول؟ فهم؟ صحيح فهم؟ نعم. أجي أسأل؟ فهمتم ماذا فهمتم؟ لو لا تفهمون أكرر. تفهمون؟ نعم. أوكي. Okay, Mr. Edward, based on your experience, what are the benefits that someone can gain by mastering multiple languages, especially foreign languages? Well, I'll use my home state again for an example, California. We, as I said, many Mexican people, because California was Mexico before. So whenever you go to apply for a job, normally if you can speak, if you have bilingual English and Spanish, you will get the job first. So I think it's that way wherever you go. You have more opportunities. Like I had an aunt that worked for the government in an office in my city, and she was bilingual. She could speak Spanish, not just no words like myself, but she worked in the employment office where many people came to look for work, and she worked in this office. So she spoke with Spanish people, spoke with English people, and she was there, I think, 25 years until she retired. So yeah, you have more opportunities to communicate with people in whatever type of work you choose to be in, whatever your interests are, I think. So I think, yeah, they have more benefits and opportunity. لتقديم أسئلة أيضا. في الحقيقة هذا ليس سؤال بل طلبا. قدمي لنا أفضل النصائح لتعلم لغة أجنبية أو الطريقة السهلة لتعلم اللغة. أنا سأخبركم عن الطريقة التي أنا فعلتها لتعلم لغة أجنبية، لأنني أتكلم لغة عربية، اللغة الإنجليزية ليست لغتي يعني. أول شيء أضع هدف يعني أنا لماذا أريد أن أتعلم اللغة؟ أهم شيء لأنني أريد أن أحقق حلم. مثلا لماذا أريد أن أتعلم اللغة الإندونيسية؟ أنا كمريم لأنني أريد أن أسافر إلى إندونيسيا. إذا لابد أن أتعلم اللغة لذلك السبب. فكيف أتعلم؟ أول شيء أن أتعلم قليل من الكلمات. الكلمات الأساسية مثل صباح الخير، مساء الخير، كيف حالك، ماذا تحبين، ماذا تكرهين، أنت عمرك كم، هكذا. الكلمات الأساسية التي نستخدمها كل يوم. وبعد ذلك أحاول أن أمارس هذه الكلمات مع أهلي في البيت. أنا اليوم سأستيقظ لن أقول باكي حرف البي، أنا سأقول صباح الخير أو أقول good morning. لن أقول صباح الخير اليوم. أنا سأتكلم طول اليوم باللغة التي أريد أن أتعلمها، مثلا اللغة الإنجليزية أو اللغة العربية طول اليوم، حتى لو أخطئ في الكلام، حتى لو أقول باجي سيانج، حتى لو أقول سيانج، لا سيان، مرة ستتعلمون. بعد ذلك شاهدون فيديوز، يعني أفلام أو فيديوهات على اليوتيوب. أنا مثلا أبحث عن أي شخص يتكلم في موضوع أنا أحبه. مثلا أنا أحب كرة القدم، فوتبول، فأنا أشاهد فيديو عن كرة القدم، أو أشاهد الفيديو التي تتكلم عن كرة القدم. مثلا أنا أحب الطبخ، مساء
أنا أحب المساء، فأنا أشاهد فيديو عن الطبخ، أشاهد الفيديو الذي أنا يعني باللغة التي أريد أن أتعلمها كثير. بعد ذلك لو لدي أصدقاء مثلا، أتعرف على صديقة كانت تدرس مثلا في مكان، أنا تعرفت مثلا اليوم على مريم، فنتكلم إليها كل يوم هكذا. كل يوم بعد 6 أشهر فقط، بعد 6 أشهر فتتكلم هذه اللغة، بعد 6 أشهر فقط. ولكن لو كل يوم جعلتها عادة يعني أمارس كل يوم هذا الشيء كل يوم ولا أمل، وحتى لو الناس من حولي ينظرون ويبتسمون، ماذا تتكلم؟ ماذا ستفعل؟ أنا كنت أتعلم اللغة الإندونيسية في مصر، وأمي كانت تنظر إلي، ما هذه اللغة؟ أنت ماذا ستفعلي بهذه اللغة؟ لماذا تتعلمين هذه اللغة؟ لا أحد يتعلم هذه اللغة في البيت ولا مثلا من أصدقاء، أنا فقط أتعلم اللغة الإندونيسية، لا أحد يعرف لماذا أنا أتعلم اللغة. آتي في الصباح، أمي باجي saya mau makan pagi saya mau sarapan itu. بعد ذلك تعلمت لغة جديدة هكذا كل يوم نتكلم خلاص، بعد ذلك ستتكلمون هكذا فقط، بس كده. To Mr. Edward, could you give the audiences tips for learning a French language easily? Yes, as a matter of fact, I tell all my students, if you want to, for example, whatever major of study you are pursuing or whatever you're passionate about, for example, I like psychology or sociology. There are thousands of videos on YouTube, TED Talks, TED Talks, you know, the red logo, okay? Type in TED Talks on sociology, for example. Something that you're passionate about. Find videos and read the subtitles, and that way, the reason I say that is because you will learn new terminology, new vocabulary that apply to that subject. You understand? Yeah. So you're interested in psychology. Watch videos, TED Talks on psychology, and you will learn more, broaden your vocabulary and your terminology, especially if that's something that you want to pursue a career in. Because when you go to university, you'll hear these words, because this is another thing. 75% of the top 1,000 universities in the world teach in English. So get a head start, as I say, right? Start practicing now, improving your English skills, so when you go, hopefully you all study abroad, right? Because there are so many scholarships available every day. I see them on Instagram all the time. And you can follow just one page like the Career Talk or Kobe Education or Scholarships Corner. Follow 1 or 2 of those pages and more, because the algorithm, more will come up and you'll see more opportunities. I see them every day, and I know some of my students will be studying a particular field of study, and I'll recommend, hey, look at this opportunity. IELTS requirement 6 or 6.5 or 7. And just you have to do your homework, you know, put all these things together, because as I said, most universities will have an IELTS requirement, 6 or 7. But there are some, surprisingly enough, you see these scholarships, no IELTS required. So, you know, you can learn as you go, right? The important thing is pursue whatever you're passionate about, whatever you want to pursue, and expose yourself to English conversations. Like I said, watch TED Talk videos, watch anything
that you're passionate about. Because if you watch a video that is boring, you're not going to listen intently. You know, you want to listen intently. So you find, oh, yeah, I like this subject. You listen to that and you're going to listen 100%, yeah? You're going to listen to everything carefully. Read the subtitles. Pause it. Stop. Read. Read it out loud. Practice, yeah? So, you know, every one of us, they call, my style of teaching is imitation learning. And some people call it old school. Call it what you want, but that's the way everybody learns how to speak. Whether it's English, Arabic, Indonesian, Spanish, anything. Think about it. Because when we're children, when we're small, how do we learn to speak our language? We listen to mom. We listen to dad. We listen to our parents. And we learn papa, mama, banana. Right? Like our grandson. He loves bananas. Whoa. He just loves to eat because he's growing. So he studies everything. And when we're children, we listen, and that's how we learn to speak. So as I said, imitation learning. You listen, repeat. Listen, repeat. Yeah? Yeah. Okay, Mr. Edward, can I ask you? I feel like my English is stuck on maybe A1. I feel like I watch so many YouTube videos, movies, that's American, British, but I feel like my English is kind of bad because sometimes I couldn't understand, or maybe it's so hard to arrange the talk. Yes, can you give me tips? Practice. If you were my IELTS student, I would give you at least a 6 band score in speaking. Maybe 6.5. 6.5. So as I said, many of the IELTS students, their challenge is in the reading, the comprehending of what is being, you know, said in the story, you know, the reading that they give you in the text. And the listening, you have to improve your listening skills, you know. And I tell myself the same thing, you know, because I try to listen, you know. Sometimes, as I said, I understand words, sometimes I don't. But yeah, you just have to, everything comes slowly, just like when we're children. You know, you have to slowly develop every skill that you develop in your life. Does anybody in here work? No? All of us are students. Yeah, well, the reason I ask is because I was working when I was, I think, 11 years old. You know, because my parents taught me the value of, you have to pay. So unfortunately, you have to pay to live on a planet that we were born on. I know it sounds crazy, right? But that's the way it is. So they give me little jobs. My neighbor, they say, hey, will you cut my grass with the mower? Here's $5. Oh, it took me 15 minutes. Oh, I want to do it again next week. You know, $10, $20. So I learned at a young age the value of working, right? Because you want, oh, I can go to the movies. I can buy this, I can buy whatever. So I tell you this, if you are old enough, when you become old enough, I don't know, what's the average age of everyone? Mostly are 17. 17? 16, 16. Okay, that's about the age you could go to McDonald's and work. Really? Seriously. The reason I say that is because I told my high school students at MAPK, don't be too proud. I said, get the experience, work at McDonald's when you're not in school. Oh, got a little money, then learn how it works, you know. Work, you get money, and then it's not only about the money, but the experience.
You get to greet different people, work with different people, and you get a bigger, as I mentioned earlier, a bigger perspective. You understand what they do in here. Because you go to McDonald's and order something, you don't know what they do back there. Right? Be interested in what they do back there. I want to work here. I want to try, see what I can learn. It's that life experience. I had one Indonesian student ask me, what do we do to become a better Indonesian? I'm American, but we're all humans. And as I'm telling you, we're all people. You know, get that life experience. Work at McDonald's, work at somewhere, you know, like a part-time job. That's what we do in America. People go to university and get a degree and work at McDonald's because there's so much competition, you know, until they, you know, find a job. But yeah, don't be too proud. Get that life experience. It's the interactions with people, that building relationships that makes you a good person, a good heart, and understand those people back there cooking when you order. You know, they're cooking with love, okay, for you. They're doing this for you. You know, and then when you put yourself in their position, then you understand, oh, it makes you appreciate life more. Yeah? Is that good enough? Who's next? Yeah. Make. So use your mic. Okay, start thinking. Questions. Ah. Questions. Yes, okay. Thank you for opportunity. What's your opinion about meaning of life? The meaning of life is that we know who we are and where we are. Because the majority of the world don't even know who they are. Me being a therapist and studying psychology, I add a therapeutic a therapeutic element to my classes. I always will ask questions like, describe who you are. Not your name, where you're from. Those were imposed upon us when we were born into this realm. Our name, your publicity. But who are you? And I had students stand up in the class and say, I don't know, sir. But it's very important to know who you are. And I said, okay, well, I'll give you guys an example. I am compassionate, I'm empathetic, and etc., describing who I am. Because I think we all learn from our parents. We watch our parents. I watched my father work hard and be good to people. We always had a huge garden about the size of this room. We had more than enough. So he would always take it and give it to the neighbors, you know. And they had cows, so they give us fresh susu. And by the way, ultra milk in Indonesia is so good. It's better than milk in America, really. Because in 2 weeks, milk in America you have to throw out. It's like yogurt because of the process. In here, it's like 6, 7 months. Not even in the Volcas on the shelf. You know, wow. It was so good. But now I got lost in what I was thinking about. Oh, the meaning of life. Yeah, just I think it is very important to study yourself. In your quiet time, think about, who am I?
Do I care about people? Do I help people? Because I'm that way. When people come to our home, I'm like, coffee, tea, you want? What do you want? I like to serve people. I like to make them feel comfortable because that's how I grew up. You know, I take a friend to my grandmother's house. She didn't know. She gave him a hug. So I'm a hugger. Most people are different in here, but anyway. So yeah, then my wife. I'm just a hugger, you know, one of those people, you know. Yeah, you know, you feel energy from people, and you just want to give them a hug, you know. But anyway, yeah, most important is discover who you are. What is your name? Aben. Abin? Alvin. Alvin? Abin. Discover who Abin is. Who Aben is. Yeah. Good student. Like go down here by the river, sit there and listen to the water, and think about, who am I? Who am I? What do I care about? What am I passionate about? Yeah? Is that good enough? Is that enough to work with? Yeah. Okay, because of okay, diploma. Okay, because of that, maybe we can get one more question in Arabic. Please? Arabic? Because after this we have deep conversation with the speakers, right? You can ask what you want in the conversation. سؤال أنا هنا أنتظر أين السؤال؟ Well, okay. أنا أوكي بسم الله يا رب السؤال سهل يا رب السؤال سهل يا رب السؤال سهل ها Afan ayo makan alladhi sabati di Indonesia. Mungkin Bali atau Jakarta. السؤال dari أي؟ Ayo makan alladhi sabati di Indonesia. أي مكان زرت في إندونيسيا؟ ها جاكرتا سورابايا Magelang Jember Ponorogo Malang Seragen. Kebumen. Jatuh ila Semarang Jepara itu semuanya. Oke. Terusing. This is the end of our talk show for today. Thank you so much to all our guests for sharing such incredible stories and insights today. I hope we've all learned a lot from our discussion on Muslimism. A big thank you to our audience for being here and actively participating in today's talk show. Without you, this wouldn't have been possible. We look forward to seeing you again in the future. Warm regards and see you soon. Okay, you applause. Oke, Arabic. شكرا لحسن استماعكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن في Arabic هنا English هنا and the native maybe Mr. Ewan on his chair and
Yes. Pipintahan. Okay. Men,